success bw'oba oyagala okukulaakulana and you want to know the way to success, ng'oyagala okumanya n'ekkubo ery'okukulaakulana, make the book of Proverbs fuula ekitabo ky'engero your life instruction. nga mw'ojja ebikuluŋŋamya mu bulamu. You know, Proverbs has 31 chapters. Engero zirina essula 31. So you can read a chapter each day of the month. Osobola okusomayo essuula buli lunaku mu mwezi. When it's like today is, what's the day today? Leero mmeka? So today is 15th, and you know, on 15th I read Proverbs 15. Ng'omanyi nti nga 15 nsoma ngero 15. And don't just read. Tosoma busome. Diligently apply what it says as your rules of life. Teeka mu nkola kye kigamba ng'ebikufuga mu bulamu. Amen. Amiina. If I was told to train a class Singa bangamba okubeera nga ntendeka ekibiina of great leaders and businessmen and ministers, ekyabakulembeza ab'amaanyi bannabizinensi n'abaweereza, I would train them in the book of Proverbs mbatendekera mu kitabo eky'engero and disciple them to put in practice what the book of Proverbs says. era ne mbayigiriza okuteeka mu nkola ekitabo ky'engero kye kigamba. I will not cast out devils. Sigoba dayimooni, I will not talk about curses. soogera ku bikolimo. I will give them the practices, the instruction of Proverbs, and curses and demons will be no more in their lives. Mbawa ebikolwa n'ebiragiro mu ngero, olwo ebikolimo ne dayimooni ne biba nga tebikyali mu bulamu bwawe. You tried Bwe kigezeeko, all your life, read the book of Proverbs. obulamu bwo bwonna nsoma ekitabo ky'engero, Apply every principle it says gwe teeka mu nkola buli nnono gye kigamba as your life rule, ng'amateeka ag'obulamu bwo, and see how your life will turn around, olabe butya obulamu bwo bwe bugenda okukyuka, and see how your ministry will turn around. olabe butya obuweereza bwe bugenda okukyuka. It is bad Kibi to be zealous okubeera nga oli ku muliro nnyo but not principled. naye ng'ate tolina nnono. You didn't hear me. Tompulidde. It's bad, Kya mutawaana and I would say it's harmful and also useless ate era nga tekigasa to be on fire okubeera ku muliro without principles. naye ng'ate tolina nnono. Running without rules, Okudduka embiro nga toliiko mateeka, you miss the prize. ekiwakaniro oba togenda kifuna. You can run and be the first in the race, Osobola okudduka embiro but n'osooka if you have mu nsi. run not according to the rules, Naye bw'oba odduse nga togoberedde mateeka, you reach the finishing line and you are disqualified. otuuka we bamalira ne bagamba nti ate ekyokoze You butayi. score, but your goals are always cancelled Buli kiseera obeera oteeba naye nga goal zo bazisaza because you did not play according to rules. kubanga mu muzannyo obadde togoberera mateeka. Life, power without principles, Amaanyi okutali nnono is like a car without brakes. kiringa ng'emmotoka etaliiko bisiba. Amen. Amiina. Like a fast car Ng'emmotoka edduka embiro without brakes. nga teriiko bisiba. How many would want that car? Bameka eyandiyagadde How many would want a emmotoka ride? bw'eti? Bameka eyandyagadde bamuvugireko mu mmotoka A ride bw'eti? if I tell you my car, my God, is so fast. bwe nkugamba nti emmotoka yange edduka embiro And because I want to be very fast olw'okuba njagala okubeera ku and mbiro very quick, ntuuke mangu I've removed the brakes. break So nzijje let's go and have a ride. katugende twevugeko mu mmotoka eyo. Amen. How many will join me in that ride? bameka abandi neegasseeko mu mmotoka eyo When I tell you it's very powerful, bwe nkugamba nti y'amaanyi but we have removed the brakes because we want to be very fast. naye break tuziggyemu How many will buy such a car? bameka nga wandiguze emmotoka When they bw'etyo. tell you this car, we are selling it, but we forgot to put brakes. nga tuba tukugamba emmotoka eno tugitunda naye twerabira okugiteeka mu break. That car is useless. emmotoka eyo bategasa. Why? Lwaki? Power without control. Amaanyi agataliiko kufugira. So the book of Proverbs Kati ekitabo eky'engero is a control book
kyekitabo ekikuteekako It's the okwefuga. breaks of the spirit. Gye break ez'omwoyo. The breaks of your spirit Break z'omwoyo gwo. is the book of Proverbs. The principles in Proverbs, Ennono eziri mu kitabo eky'engero written by the wisest man that ever lived on earth, ezaawandiikibwa omusajja asinga obugezi eyali abadde ku nsi. by wisdom given to him by God. Amagezi Katonda ge yamuwa ye. And if you are wise, Bw'oba omugezi you will sit down in your life ojja kutuula mu bulamu bwo and move from superstitions ove mu superstition and begin applying principles. otandike okuteeka mu nkola ennono. Amen. Amiina. Many years you've lived a life of superstitions, Emyaka mingi obadde mu bulamu but obw'obulombolombo. superstitions are wishes. naye ate ebyo bibeera bye weeyagaliza. And if wishes were horses, Ate singa bye weeyagaliza zaali mbalaasi. tell me, if wishes were horses, Singa bye weeyagaliza zaali so mbalaasi. wishes are not horses. Kaakati bye weeyagaliza si mbalaasi. You know how we have lived in the life of wishes, Butya bwe tubadde mu bulamu obw'okweyagaliza calling it nsinga, faith, nga tukiyita kukkiriza, calling it miracles is going to happen but anyhow. nga tulowooza ebyamagero bigenda kubaawo mu ngeri yonna. A miracle is easy. A miracle can happen, Ekyamagero kyangu kisobola but okubaawo, how do you keep the miracle? naye okuuma otya ekyamagero? The miracle comes from God, Ekyamagero kiva eri Katonda, but keeping the miracle is by principle. naye okuuma ekyamagero okuyita mu nnono. Amen. Amiina. It is dangerous to be zealous but not principled. Kya mutawaana nnyo ng'oli ku muliro mungi naye ate nga tolina nnono. Many Christians Abalokole bangi are on fire for God, bali ku muliro ku lwa Katonda, but fire is achieving nothing. naye ng'omuliro tegulina kye gubatuusizza, Maybe just depression to them, oba kunyigirizibwa gye bali, but they are achieving nothing naye nga tebalina kye batuuseeko because they lack life principles. kubanga tebalina nnono za bulamu. They lack consistency, persistence, and faithfulness. Tebaliimu bwesigwa okunywerera ku kintu. There is no principle that guides their lives. Tewaliiwo nnono ziruŋŋamya bulamu bwabwe. They cannot be relied on. Tosobola kubeesigamako. Even God cannot trust them. Naye Katonda tasobola kubeesiga. Even God cannot say, I'm relying on you, I'm looking at you because I know what I've entrusted to you will serve my purpose. Naye Katonda tasobola kubatunira n'agamba ntunuulidde ggwe neesize ggwe kubanga manyi nti kye nkwesigisizza kijja kutuukiriza ebiruubirirwa byange. Sometimes as a leader, God gives you that eye. Oluusi ng'omukulembeze Mukama akuwa eriiso, You easily identify people who are not principled, though they speak a lot. ng'osobola okutegeera abantu abatatambulira ku nnono newankubadde nga boogera nnyo. There are many who speak, when they begin to speak spiritual things and power and prophecy and dreams and what, but when it comes to principles, they lack principles. Nga boogera eby'obunnabbi, eby'amaanyi, eby'omwoyo bingi naye nga bwe kituuka ku nnono tebalina nnono. They do not have life principles. Tebalina nnono kwe batambuliza bulamu. That's why they run ministries on their own zeal and feelings and emotions, and then they end up not seeing the fruit of their ministries because they lack principles. Kati obuweereza babutambuliza ku muliro ngeri gye bawulira, olwo ne bamaliriza nga tebalabye ebibala biva mu buweereza kubanga tebalina nnono. A principled man may go slow, Omuntu ow'ennono ayinza okgenda empola but will be established. naye ajja nywezebwa. A man of principles Omuntu ow'ennono may not be as fast as others, ayinza obutadduka mangu ng'abalala, but that man, as slow as he is, bw'atyo ng'akola mpola he will reach where he's going. ajja kutuuka gy'alaga. He will find the man who is so fast on the way exhausted or crushed. Naye ajja kusanga omuntu abadde adduka embiro nga akubiddwa oba nga akooye. Have you ever been driving? Wali obaddeko ng'ovuga You're driving. I didn't want to say on the road because you don't drive on the water. Okay. So saagadega nti ng'ovugira ku luguudo obviously you drive on the road. era ovugira ku luguudo. Have you ever been driving Wali obaddeko ng'ovuga and there's this bad driver nga waliwo omuntu ono avuga who obubi keeps like
insulting, like hooting, overtaking. akuba nnyo eŋŋombe ayisa And you say, but where is he going? n'obuuza naye alagawa And goes so fast. adduka ali ku speed For you, maintain your 50, gwe n'osigala ku 5 your 60, 6 50, 60. 5 ku You are 6 keeping within the rules. gwe nga weekumidde mu mateeka And then you go, olwo ne weeyongerayo ku kkubo you find a man that was very fast, n'osanga omusajja yabadde adduka embiro parked somewhere, ng'alina wa parkins buying a beer agula bbiya or buying muchomo ng'oba agula or omucomo nyama choma. Okay. ng'agula omucomo And you say, in the first place, n'ogamba why were you that reckless? wabadde lwaki wabadde bw'otyo nga tofaayo There are people sometimes they pass up fast. oluusi akuyisa ng'ali ku mbiro But when you're going to the same place, ate mugenda mu kifo kyeki then you realize ate n'okizuula you've reached almost at the same time. mutuuse kumpi ku budde bwe bumu You who followed the rules gwe yagoberedde and the amateeka reckless one, n'oyo ayabadde you are going to the omulagajja same place. mugenda mu kifo kyekimu And worse, sometimes oluusi ekisinga n'obubi you may find them they have crashed. obasanga bafunye akabenje They have crashed. nga bafunye akabenje I used to be a very fast driver when I was young, nali nga nvuga mbiro nga nkyali muto and my wife kept being my brake in the car nga mukyala wange yabeera break mu mmotoka until she got tired of shouting in the car. paka lwe yakoowa okwoganira mu mmotoka And she took that to in prayer. n'akitwala mu kusaba Amen. Wives, when men are excited with the spirit of arrivalism, just go in prayer. omusajja bw'aba akyamukiridde n'omwoyo gw'okutuuka amangu gwe genda mu You know, kusaba arrivalism, that like, I never thought I would have this, so they are just excited. kaakati nga akyamukiridde kubanga mulimu yagamba kino saakisuubira kuba nakyo You know, the arrivalists, they always want to show everyone that they have arrived. abali b'ekika ekyo baagala okulaga buli muntu nti alina kyatuuseeko In every meeting, they talk about their degree, they talk about their house, they talk about where they eat lunch, they talk about the cost of their car, and just know, oh, the arrivalism syndrome. kati buli mu lukuŋŋaana ayagala oyogere ku diguri ze ayagala ayogere ku nnyumba ze ayagala ayogere ku byatuuseeko awo manya bumanya nti ono And I think biggest percentage of many people in Uganda era ekitundu ekisinga obunene mu uganda are suffering from arrivalism syndrome. babonaabona olw'embeera ey'okuwulira nti no balina kye batuuseeko You know, why should you have a 10-bedroom house when you're only you and your kid, the two of you? oyinza otya okuba n'ennyumba ey'ebisenge 10 nga muli babiri gwe n'omwana we And the one in the village where you don't go, and you go there once a year and it's a mansion. endala n'obeera nayo mu kyalo ng'ogendayo lumu mu mwaka naye nga goloofa And 7 Land Cruisers in your parking yard. ate ng'olina land cruiser 7 ewuwo And 10 Lamborghinis. ne Lamborghini 10 The arrivalism syndrome. embeera ey'okuwulira nti kati otuuse See, like, there are people that never dreamed that they will ever own a car. So a car to them is arrivalism. waliwo omuntu nga yali takirootangako nti alibeera n'emmotoka Nagandi Wamala n'agifuna. mwana twatuuka. we have arrived Mwana twatuuka. we have arrived Kati, sometimes your husband is suffering from the arrivalism syndrome. oluusi omwami wo abeera ekyo kyekibonyabonya ng'awulira He keeps yatuuka reminding you how he's feeding you. akujjukiza butya bw'akuliisa Feeds you, it reminds you how you live in his house. n'akujjukiza butya bw'akubeezaawo mu nnyumba ye So you live in which house? kati ate wandibadde mu He yaani keep reminding you n'akujjukiza about his money, ku ssente ze my money, my things, ssente zange ebintu byange you know, and his money is his God. ng'ate ssente ze ye katonda we He quarrels about things.
ayomba ku that are bintu eaten in the house, ebiriibwa mu nnyumba because that's arrivalism syndrome. kubanga muli awulira nga yatuuka. So I was in the arrivalism syndrome before I was delivered from arrivalism. Nga sinnaba kusumululwa mu mbeera ey'okuwulira nti natuuka, I was a fast driver. nali nvuga mbiro. And one day, Lumu I was coming from Lira, coming to Kampala. nali valira nga nzija Kampala And I was as fast as I can. nga ndi ku sipiidi esinga okubeera waggulu nga So I wansi. reached a place called Mijera. Ne ntuuka mu kifo kye bayita I Emijeera. parked to get some water and then continue. Ne mpakinga nfune ku mazzi neeyongereyo. A man who was driving these buses, the coaches, you know how fast they are. Omanyi omusajja eyali avuga baasi, omanyi bwe babeera ku I bwana. had passed him somewhere. Nali nina we muyisizza. So he parked N'asiba emmotoka and came out n'avaamu. and came to the car where I N'ajja ku am. mmotoka wendi He said, n'agamba, young man, muvubuka where are you going? olagawa? I told him, I'm going to Kampala. Ngenda Kampala. He said, will you reach? N'agamba naye ddala onootuuka? I said, yes. Ne mugamba ye. He said, N'anziramu, you have many years ahead of you. okyalina emyaka mingi mu maaso go. I didn't hear that. I said, this is a fool. Muliisi ekyo saakiwulira ne ngamba ono musiru. So I went back in the car. Ne nzirayo mu mmotoka I drove. ne nvuga I reached church ne ntuuka ku kkanisa in Lugala. e Lugala. I called the one my host was. I had left in Lira. Kati oyo yali ankyasizza ne mukubira gwe nali ndese And I said, oh, I'm now at church. ne mugamba ntuuse ku kkanisa. He looked at the time I left. N'atunya obudde bwe navuddeyo And he said to me, n'aŋŋamba, if you are at church now, si bw'oba oli ku kkanisa kati you're a fool. oli musiru. He said, you're a fool. N'aŋŋamba oli musiru. Because I had driven from Lira to church in 2 hours. Navuga okuva erira paka ku church mu ssaawa 2. 2 hours. 2. And the man said to me, you're a fool. Omusajja n'aŋŋamba oli musiru. He's telling, and I'm like his pastor. Ninganga musumba we. And he said, you're a fool. N'aŋŋamba oli musiru. I sat down. I said, Nentula wansi. this man, Nga omusajja ono. I have been with him doing ministry, Mbadde naye nga tuweereza. praying for his family. Nsabira famire ye. And I wanted him to celebrate my achievement Mbadde njagala sanyukire mu kye ntuuseeko. of driving that in 2 hours. Okuvuga wentyo mu ssaawa 2. In fact, it was 1 hour 55 minutes. Ssaawa emu dakiika 55. That's how fast I was. And when I told him, I have arrived, Bwe namugamba He said, ntuuse, where? n'ambuuza for we. him, he thought I was around Kafu. Yali alowooza ninga kafu. I said, I'm at church. Ne mugamba ndi ku kkanisa. He said, you a fool. N'aŋŋamba oli musiru. Oli musiru. You a fool. I mean, some people need you to be you need to put some sense in their heads Abantu abamu olina obbateekamu okutegeera. and tell them you're a fool. N'omugamba oli musiru nno. You have to tell you see, how much money, how do you have in your investments? Meka z'olina? 100 million. Bukadde 10. You've bought a car for how much? Oguze 120 million. bukadde 10. Tell him you're a fool. Mugamba oli musiru.